Industries, receiving the Honorable Chief Minister. Ladies and gentlemen, we begin our inaugural ceremony very shortly. Today's event, the inaugural ceremony of AeroDefCon, is a wonderful intersection of technology, trust, and transformation. We are ready to define the future of aerospace and defense for a brand new India. As we take that bold step forward, if we may kindly request all of our guests to switch your phones to silent mode while we await the arrival of the Honorable Chief Minister. Our stage is all set with our esteemed dignitaries. Ladies and gentlemen, here's extending a very special welcome to each of our special invitees, delegates, our student community members, our industrialists, innovators, all of whom have joined us here at AeroDefCon 25, India's largest aerospace and defense conclave, which is also India's premier edition of such a conclave. So we stand at an interesting juncture today as we set in motion AeroDefCon 25. We're truly excited to extend a very special welcome to all of our dignitaries on stage. We'll also be joined by the Honorable Chief Minister, ladies and gentlemen, in the next couple of seconds. We are yet another step closer to making Tamil Nadu a $1 trillion economy and a global gateway for innovation with this wonderful platform. We'd like to extend our heartfelt thanks to all of our guests who've joined us here today. And with that, ladies and gentlemen, we are privileged to have with us the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. We'll be receiving very shortly and set in motion our inaugural ceremony. A wonderful vision that brings us together here today. Ladies and gentlemen, if we may kindly request you to join us as we welcome the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to AeroDefCon 25. We also take the opportunity to invite our esteemed dignitaries, our special invitees, as we set in motion our inaugural ceremony. Ladies and gentlemen, a very special welcome one more time as we begin the inaugural ceremony at AeroDefCon 25. We're privileged to have with us the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, our esteemed dignitaries on stage, our special invitees. We extend our heartfelt thanks to all of whom have joined us here from across 40 countries, 450 delegates, all of whom have made this wonderful platform a reality. We're extremely privileged to welcome you to the heart of Chennai, the gateway to India's industrial and technological excellence. Ladies and gentlemen, as we begin our formal proceedings, may we kindly request all of our guests to kindly rise for the Tamil Thai Varthu as we honor the state of Tamil Nadu and our rich cultural heritage. அனைவரையும் தமிழ் தாய் வாழ்த்திற்கு எழுந்து நிற்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நீராரும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெளிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிது தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறைநுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே
மனம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Nandri, kindly take your seats. To set the tone for our prestigious gathering and deliver the welcome address, it is now our privilege to welcome the Honorable Minister for Industries, Dr. T.R.B. Raja avargal. Good morning, sir. Welcome, ladies and gentlemen. It's a huge privilege to welcome Dravida Nayagan, Tamilnadu Mudhalamachar, இந்தியாவின் நம்பர் 1 பொருளாதாரமாக தமிழ்நாட்டை உயர்த்தி 11.19% தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்தி நம்பர் 1 மாநிலமாக தமிழ்நாடை உயர்த்திருக்கும் மாண்புமிகு திராவிட நாயகன் அவர்களே, மாண்புமிகு சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறை அமைச்சர் எனது ஆரோக்கிய அண்ணன் நாம அன்பரசன் அவர்களே, மாண்புமிகு ஸ்ரீபெரும்புதூர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, distinguished scientists and DG ECS DRDO Dr. B.K. Das, CMD GIL India Thiru MC Balasubramaniam, Director General Indian Coast Guard Parmesh Shivamani Ativishist Seva Medal, President's Tatrakshit Medal and Tatrakshak Medal, Flag Officer Commanding HQ TN and Puducherry Naval Area, Indian Navy Rear Admiral Satish Shenai Navsena Medal, Air Officer Commanding Air Force Station Tambaram Air Commodore Tapan Sharma, former Chairman DRDO through Dr. Christopher, Chairman AIDAT, Industry Secretary, Government of Tamil Nadu through Arun Roy, Managing Director of Guidance, Dr. Daraj Ahmed, Managing Director TIDCO through Sandeep Nanduri, CEO BCI Aerospace Stefan and his team, delegates and participants from 18 countries. Ladies and gentlemen, Vanakkam and welcome to the first inaugural edition of the Aerospace Defense Meetings, Chennai. I welcome you all to this edition on behalf of the Department of Industries, Investment Promotion and Commerce. A special vanakkam to all the CGs who have gathered here. Thank you for making time. And the representatives from 18 countries are here, ladies and gentlemen. So it's a very, very special and proud moment for Tamil Nadu to host this first ever edition, which we are calling Aerospace Defense AeroDefCon 2025. Via this event, Tamil Nadu is standing up, and when Tamil Nadu stands up, it stands up for India. The world is moving towards self-reliance, and India today stands out as a unique force driven by its own strategic interests. In this new era, self-reliance is not an option but a necessity, and Tamil Nadu is rising as one of the strongest defense industrial pillars for the nation, thanks to the leadership and vision of our Honorable Chief Minister Thiru M.K. Stalin avargal. In this new era, I would like to extend a special thanks to the Honorable Union Minister for Defense, Thiru Rajnath Singh Ji. He could not be with us today because of a prior commitment. He's going abroad on a foreign visit. So for his encouragement and support, we are extremely grateful and thankful to the Honorable Minister. We are also thankful to the Secretary Defense Production, Chairman DRDO, and Secretary DRD, Andy, DDR&D, CMDs of all defense PSUs, through Christopher and his team, including Franklin at AIDAT, and Stefan and Ashwini, of course, from BCI Aerospace for their support and conducting this event. Organizing an event of this scale reflects how serious Tamil Nadu is about defense and aerospace and strategic industries. This international business convention positions Tamil Nadu as India's premier platform for self-reliance, indigenization, global supply chain, integration of aerospace and defense. Tamil Nadu, ladies and gentlemen, is the manufacturing powerhouse of India, and this is another value that Tamil Nadu is adding
to India. The TL model is a bit different. It's all about decentralization in many ways. Instead of concentrating capabilities in one city, our Honorable Chief Minister through M.K. Stalin Avargal has ensured distributed growth and innovation across the state. A large part of the engineering design for the Boeing's Dreamliner aircraft was done here in Tamil Nadu at OMR and Ambattur in Chennai. If you have ever watched a film on board on a flight, there's a high chance the in-flight entertainment system was designed and supported by a company very close by here in Sholinganallur. Satellite connectivity solutions powering global aviation by Intelsat and Viasat are supported from this very city called Chennai. In Pudukkottai district, which is about 300 kilometers away from here, there's an aircraft batteries are being manufactured for global platforms. In Perundurai, components for Czech manufacturer Tatra's vehicles are being produced. An 85-member team in Honeywell in Madurai sits there in Madurai and is designing advanced avionics for international markets. In Coimbatore, missile systems designed for Europe are being built. These examples show the real strength of Tamil Nadu, an ecosystem that is widely distributed, deeply capable, and globally connected. Today, over 300 companies, 1,000 delegates are here. We will be conducting close to 5,500 B2B meetings today with participation from more than 18 countries, ladies and gentlemen, making this one of India's most significant defense gatherings ever. And this, my friend here, Stefan, approves of that. He's been telling me that this is one of the best that's ever been held. This event features the unique B2B format by BC Aeromart, matchmaking platforms, creating new business partnerships. Aerospace, defense, and space are not just strategic sectors, they are engines of high-value job creation, deep technology capability, and advanced manufacturing. Ladies and gentlemen, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu has always been more interested in job creation than the investments that are coming through. But today, in this event, we do see a lot of capability, a lot of investment capabilities being thrown up, and we are going to see a lot of matchmaking happening. Tamil Nadu, under the Honorable Chief Minister Avargal, is showing the world how industrial strength, strategic vision, and social responsibility can move forward together, building a secure, self-reliant, and prosperous future for India. So once again, I welcome every one of you to this first ever edition of Aerospace Defense Meetings, Chennai AeroDefCon 2025. Nandri, Vanakkam. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we now have a felicitation of our distinguished guests on stage. If we may kindly request the Honorable Minister for Industries to felicitate the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. அடுத்ததாக மேடையில் அமர்ந்துள்ள சிறப்பு விருந்தினர்களை கௌரவித்து மரியாதை செலுத்தும் நிகழ்வு. A wonderful souvenir of AeroDefCon 25. If may kindly request Honorable Minister for Industries to felicitate the Honorable Minister for MSME. If we may now request the Industries Secretary, Government of Tamil Nadu, Thiru Arun Roy Avargal, to felicitate the Honorable Member of Parliament, T.R. Balu Avargal. Thank you so much for joining us here today, sir. If we may now request Managing Director TIDCO, Sandeep Nanduri IAS Avargal, to felicitate Director General Parmesh Shivamani, Athivishesh Seva Medal, President's Tatrakshak Medal, DG Indian Coast Guard. May we now request Industry Secretary to felicitate Dr. B.K. Das, Distinguished Scientist and Director General Electronics and Communication System, DRDO. If we may request Managing Director TIDCO to felicitate Admiral Satish Shenoy, Navsena Medal, Flag Officer commanding Tamil Nadu and Pondicherry Naval Area. We now request Industry Secretary to felicitate Shri M.C. Balasubramaniam, Chairman and Managing Director, Gliders India Limited. Thank you for your presence here today, sir. If we may kindly request Managing Director TIDCO to felicitate Dr. Christopher
Former Secretary and Chairman DRDO, Chairman of Aerospace Industries Development Association of Tamil Nadu. Requesting Industry Secretary to felicitate Air Commodore Tapan Sharma, Air Officer commanding Air Force Station, Tambaram. Ladies and gentlemen, we are privileged to have our esteemed dignitaries here on stage, making the inaugural ceremony even more memorable. If we may kindly request Managing Director TIDCO to extend a very special felicitation to Mr. Stefan Kaste, CEO BCI Aerospace. On that note, ladies and gentlemen, AeroDefCon 25 stands as a global platform connecting nations, industries, and innovators to explore the future of aerospace and defense. We now have a short film that captures the essence of this landmark event and Tamil Nadu's extraordinary role in shaping India's aerospace story. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக AeroDefCon 25 பற்றிய காணொளியை காணப்போகிறோம். May we please request you to direct your attention to the screen. The government of Tamil Nadu, in association with BCI Aerospace, is setting the stage for India's biggest aerospace and defense conclave, where innovation takes flight and partnerships are forged between various defense stakeholders. Welcome to AeroDefCon 2025, an international aerospace and defense business convention in Chennai. 300 plus companies, 19 plus nations, 5,000 plus B2B meetings, global OEMs, Tier 1 suppliers, MSMEs, startups, academia, policymakers, tailored business matchmaking, a world-class exhibition floor, tech talks arena, visionary keynotes, power-packed conferences. AeroDefCon 2025, shaping the future of aerospace and defense from Tamil Nadu to the world. Tamil Nadu, a leader propelling India's aerospace and defense ambitions. And now to share the vision behind AeroDefCon 25 and the collaboration between BCI Aerospace and the government of Tamil Nadu, it is our privilege to invite Mr. Stefan Kaste, CEO of BCI Aerospace. Welcome, sir. Ladies and gentlemen, Honorable Chief Minister Thiru Mukastalin and Honorable Minister of Industry Thiru T.B. Raja, distinguished guests, thank you. Thank you to be here. Thank you to be present. Welcome in Tamil Nadu and welcome in Chennai. First of all, I really want to express my sincere thanks to the state of Tamil Nadu. You believe in our concept. You help us a lot with TIDCO, with ADAT. It was a great team. It was a strong collaboration, and I'm really proud to be part of this project with you. I would like also to thank all our strategic partners in India. Ministry of Defense, DRDO, Tata, Bharat Dynamics, Bharat Electronics, AVNL, and Western Shipboard, Mazagon Dock. Without your support and without your presence, we cannot organize this kind of event. You give us credibility, and thank you for that and for this support. Of course, I would like to thank our sponsor, Genavus, Dassault System, Kerry Inved, Carrie Lane, Premium, and my team, Ashwini Desupa, who manage a very exciting job, and thank you for that and for your support, Ashwini, in India. With more than 300 companies, 18 countries, now we have more 6,000 B2B meetings, 1,200 delegates, participation of startup, university, training center. I hope this event will be really efficient for all your organization and all your team. With a geopolitical climate, event like this, it's not just important, it's essential at the moment. BCI Aerospace, we are in charge to organize more than 20 aerospace events in the world. In Toulouse with Airbus and the Safran support,
in Seattle with Boeing support, in Japan with Kawasaki, Mitsubishi, or Subaru, and in Montreal with Bombardier or Bell. We are really lucky because we have a very great and a strong relation with a large OEM in the world. Chennai now joined an exclusive brand with aerospace and defense meetings and AeroDefCon. We organize this event in Italy with Leonardo, in Brazil with Embraer, in Poland, in Czech Republic, but now in Chennai, in the first time, Chennai became the biggest event we have on this brand. Our mission is to help small and medium-sized companies to identify a new partner, to help Tier 1, strategic Tier 2, to identify as well new technology, new potential customer, and to help the large OEM in the world to realize all the achievement we will have for the next year to bring and to build so many new aircraft or so many new programs. Now, that is the reason why this kind of event, it's really a network platform, 100% dedicated on the manufacturing and 100% dedicated on the supply chain. Our objective is to organize this event every 2 years. And for that, I would like to thank all the big international players, Airbus, Safran, Boeing, Collins, Dassault, Honeywell, to take part of this event and to support aerospace and defense meeting Chennai. Everybody knows how now it's time of India, but I think today and tomorrow it will be time of Tamil Nadu. Thank you so much. Thank you, sir. May we now invite Dr. B.K. Das, Distinguished Scientist, Director General, Electronics and Communication System, DRDO, to share his address on the evolving landscape of aerospace and defense innovation. Good morning, sir. Good morning, friends. Honorable esteemed Chief Minister Stalin, sir. Honorable Minister of Industry, Member of Parliament, Chief of BCI, my friend, philosopher and guide, Dr. Christopher, sir, all the leading industries, all the three forces for whom India is proud of, Army, Navy, Air Force, supported by Coast Guard, all support staffs, TIDCO, BCI, press reporters, and all those who are committed to transform this country to a great superpower, you all being here. I welcome from DRDO to all of you. Thank you so much. Friends, it's a great moment and an honor for me to be among all of you, this great occasion, and I must compliment Tamil Nadu. Vanakkam, Tamil Nadu, I love you. And thank you so much for being a strong pillar of defense in this country. I thank you for one of my labs being here and one of the great industries for the tank avionics major part being here. You have empowered our armed forces with the most ferocious tanks and ammunitions for which India is proud of, and your contributions. I must thank Government of Tamil Nadu for supporting all our programs here. And standing here on behalf of DRDO, I can assure and promise you that we stand by you, that together we synergize and make it as a great nation, Bharat. Friends, 18 countries, 6,000 V2B. Oh my God, it's just not able to imagine. So this day is going to unfold and to create history in the area of defense technology. A great moment, and I'm sure this matchmaking is going to yield the great progeny, great culture, and great spirit for this great country, India. And thank you, France. Love you, Kamatalibu. So happy that you could come here and join with us. Indo-France has always been a beautiful two relations. And today, further, it is going to propel our firepower, our engine power, our fighters, and many more to come. I am sure synergy of these two countries to bring together. Friends, India is on a metamorphosis. It's a great country. It's a country of culture. It's a country of civilization, a country of love, a country of ethics. And today, it's a country of defense technology. World is looking up to this country for this metamorphosis and transformation. Not for war, friends, for peace. But having said so, strength commands strength. If we show our strength to the world, then we will be the front leader to restore the peace in this world. And strength comes from technology. And here is the organization DRDO, friends. We are all focused to generate the next generation technology. Disruptive technology is going to define the firepower of this country.
There is a huge transformation and a metamorphosis DRDO is undergoing. The great systems which we have developed is completely handed over to the industries. We have come up with a DCPP model, the development cum production partners. So industries are integral part of DRDO today. Come, learn, and together let us create a new India, a new defense systems which nobody could think of. Today, our armed forces look for something, the best firepower possible. We can't be the QR chasers anymore. We can't copy the foreign systems and create a country of power. We have to have innovation. We have to have great thinking. We have to think which nobody could thought of. We have to create the systems which our armed forces could never imagine of. And this can't happen along with DRDO. It has to happen with industries, such great states who are going to support us. And together we are going to build a new India. We are aiming for a $10 trillion economy. India is going to be a global economic power. But having said so, economy comes from technology, economy comes from export. And export is respected when the power is there in the weapon, that our own armed forces trust our weapon. The live example has been the Sindur. Whatever happened with BrahMos, with Akash, with air systems and all that reflects to the whole world that here is a country's armed forces who trust the weapon, designed by the country, developed by the country, and delivered by our own industries, trusted by the armed forces. When a country depicts this, it creates history. Friends, opportunities are phenomenal. All upon to all of you. Now here are so many industries together. Let's all come forward. Let's all join hands. And here is the country and here is the state, Tamil Nadu, who love all of us, who is going to support us. And we at DRDO, whether we talk about Technology Development Fund, which we scaled up from 10 crore to 50 crores, we have got lots and lots of IDEX challenges. We have got the Dare to Dream challenges. Absolutely no limit. All the youngsters who are listening to my voice here, you are the pillar holder for the new India. And the India shines when your brain flips. And all you have within you has the zeal, the kill, and the thrill. If these three are with you, you are going to rule the world, and world is going to be ruled by India with technology, with love, and with peace. I thank you, Tamil Nadu, for supporting all of us, our defense technology. I promise you, from DRDO, we all are here to support you. Afternoon, there is a beautiful session with all our directors generals who are unfolding the next generation technologies. I request all the industries to come forward, accept the challenge, embrace the challenge, jump into the swimming pool without knowing swimming, without measuring the depth. You will create the history for this country. I will conclude, if you permit. TIDCO, I started to expand in my style. Technology, innovation, and development through collaboration. That is TIDCO for me. Together we should create. And I'll conclude with my pet line for India. Today my country, India, stands with 5 strong pillars. I stands for industries. N stands for the nascent forces, the startups and MSMEs. You are the future to build this country. D stands for DRDO. I stands for incubation centers who create the dream within all our academic institutions. And A stands for academia. These 5 forces together are going to build my new India, which will be second to none. Love you all. Congratulate all of you for such a great program. Jai Hind and Jai Tamil Nadu. Love you. Thank you so much. Thank you, sir. At this juncture, it is our privilege to invite Director General Paramesh Shivamani, Ati Vishisht Seva Medal, President's Tat Rakshak Seva Medal, Tat Rakshak Medal, DG Indian Coast Guard to deliver his address. Welcome, sir. Thiru M.K. Stalin, Avargal, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Honorable Ministers, Dr. T.R.B. Raja, Thiru T.M. Anbarsan, Dr. B.K. Das, DG DRDO, dignitaries on the stage, flag officers from the armed forces, my colleagues from the Indian Coast Guard, esteemed friends from the media, ladies and gentlemen, Vanakkam and warm greetings. It is indeed an honor for me to represent Bharatiya Tat Rakshak at AeroDefCon 25, the inaugural edition of a platform that truly redefines India's aerospace and defense engagement with the world. I commend the government of Tamil Nadu, TIDCO, AIDAT, and BCI Aerospace for their vision, supported by the Ministry of Defense and DRDO. With 300 plus companies from 19 nations and over 8,000 structured B2B meetings, this forum exemplifies the power of purposeful collaboration.
Tamil Nadu has rapidly emerged as a national leader in aerospace defense and now space. The Defense Industrial Corridor, launched in 2019, is now a living, breathing ecosystem, stretching from Coimbatore to Hosur, from Sulu to Toothukudi, powered by a unique blend of policy, infrastructure, and talent. The Honorable Chief Minister's statement that every dot on the Tamil Nadu map is investment ready is more than aspirational. It is being realized on the ground. The state's recent delegation to Europe, securing about 15,500 crores in MOUs, reflects the world's growing trust in Tamil Nadu as a serious player in the global defense value chain. Ladies and gentlemen, the display of our operational prowess during the recent Operation Sindoor exemplifies precision and synergy amongst our armed forces. This seamless coordination is no coincidence. It reflects decades of vision and investment by our scientists, engineers, and policymakers. From DRDO to DPSUs, and from defense primes to nimble MSMEs, their innovation is driving India's shift from import dependence to strategic self-reliance, from buyer to builder. Today we see global industry giants like Airbus, Boeing, Dassault, Safran, and a host of others sharing space with Indian leaders like Tata, HAL, BEL, AVNL, and hundreds of MSMEs. This convergence is India's moment. As Director General of the Indian Coast Guard, I have the honor of leading a force that embodies the nation's spirit of vigilance, innovation, and service. Under the Ministry of Defense, Bharatiya Tatrakshak is entrusted with safeguarding our coastline and exclusive economic zone, enforcing maritime laws, ensuring coastal security, and protecting the marine environment, and conducting maritime search and rescue. Our motto, Vayam Rakshamaha, is our enduring promise to the nation. Along the eastern seaboard, from Chennai, Tuticorin, and Karaikal to the Andaman and Nicobar Islands, our ships and aircraft remain on constant patrol. Whether intercepting illicit activities or rescuing fishermen in distress or responding swiftly to natural disasters, Bharatiya Tatrakshak stands as India's first line of response at sea, alert, agile, and always ready. The technologies showcased at AeroDefCon 25, that is surveillance systems, UAVs, propulsion technology, cybersecurity solutions, and digital MRO platforms, have direct application in our maritime domain. We are keen to work with industry, particularly the MSMEs and startups, on AI-powered maritime domain awareness, autonomous surface and aircraft, green propulsion and hybrid energy platforms, and digitalization of fleet maintenance. Our goal is very clear, that every ship we sail and every aircraft we fly showcases India's innovation and Indian craftsmanship. AeroDefCon 25 is not just a conference, it is a strategic enabler. It creates the vital linkages between global OEMs, Tier 1 suppliers, Indian MSMEs, startups, and our armed forces. It's here that the next generation of technology partners and co-development opportunities will be born. Such synergy will be true fuel for Atmanirbhar Bharat, not through isolation, but through collaboration and co-creation. To the organizers, TEDCO, AIDAT, DRDO, and BCI Aerospace, I offer my sincere appreciation. AeroDefCon 25 is the beginning of a new era, one where India builds not only for itself, but for the world. Bharatiya Tatrakshak stands ready to partner, to innovate, and to protect. As always, we remain steadfast, ready, and resolute. Let us build together an India that is self-reliant, secure, and globally competitive, from the ocean floor to the edge of space. Thank you, Vayam Rakshamaha, and Jai Hind. Thank you, sir. And now, ladies and gentlemen, the moment we've been waiting for.
A visionary who has redefined governance with compassion and clarity. His leadership has elevated Tamil Nadu to global prominence as India's hub for sustainable, inclusive, and innovation-driven distributed growth. The force behind Tamil Nadu's meteoric rise across sectors and industries. We're deeply honored to invite the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru Stalin Avargal, to deliver the presidential address. If we may kindly request all of our international guests to switch to channel 1 on your translation headsets. அன்புள்ள விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு தொழில்களுக்கான சர்வதேச வணிக மாநாட்டில் பங்கேற்று சிறப்பித்திருக்க கொண்டிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள், தாம அன்பரசன் அவர்களே, டிஆர்பி ராஜா அவர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டிஆர் பாலு அவர்களே, சட்டமன்ற உறுப்பினர் இ கருணாநிதி அவர்களே, கடலோர காவல்படையின் தலைமை இயக்குநர் திரு பரமேஷ் சிவமணி அவர்களே, டிஆர்டிஓ விஞ்ஞானி டாக்டர் தாமஸ் அவர்களே, ஏரோஸ்பேஸ் முதன்மை செயல் அலுவலர் திரு ஸ்டீபன் காஸ்பிடேட் அவர்களே, தொழில்துறை செயலாளர் திரு அருண்ராஜ் ஐஏஎஸ் அவர்களே, மேலாண்மை இயக்குநர்கள் திரு தாரேஷ் அகமது ஐஏஎஸ் அவர்களே, திரு சந்தீப் நந்தூர் ஐஏஎஸ் அவர்களே, ஏர் கமாண்டர் திரு சர்மா அவர்களே, டிஆர்டிஓ முன்னாள் தலைவர் திரு கிறிஸ்டோபர் அவர்களே, கில் இந்தியா தலைவர் திரு பாலசுப்ரமணியன் அவர்களே, இந்திய கடற்படை அதிகாரி திரு சதீஷ் நாய் அவர்களே, விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு நிறுவனங்களை சார்ந்த தொழிலதிபர்களே, அன்புக்குரிய மாணவ செல்வங்களே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறையை சார்ந்த நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். வான்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு தொழில்துறை சார்ந்த நிறுவனங்களுக்கான ஏரோடெஃப்கான் என்ற இந்த மாநாட்டை தமிழ்நாட்டில் முதல் முறையாக நாம் தொடங்கி வச்சிருக்கிறோம். தமிழ்நாடு இன்றைய தினம் இந்தியாவை ஈர்க்கும் நிலையில இருந்து உலகை ஈர்க்கக்கூடிய மாநிலமாக உயர்ந்திருக்கு. இப்படிப்பட்ட முன்னோடியான மாநாடுகளை நம்மோட தொழில்துறை சார்பில் நடத்துறதுனால தான் இந்த மாநாடுகள் எல்லாம் உலக அளவில் பேசப்படுது. அது மட்டுமல்ல, அனைத்து விதமான வளர்ந்து வரும் தொழில்களையும் கொண்ட மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்கிற அடையாளம்தான் இந்த மாநாடு. இது வெறும் கண்காட்சி இல்லை. புதிய தொழில் நிறுவனங்கள், உற்பத்தியாளர்கள் ஆகியோரை கண்டறிந்து அவர்களையே கூட்டு முயற்சியில் புதிய தொழில் ஒப்பந்தங்களை ஏற்படுத்துவதற்கான தளம். இந்த மாநாட்டை சிறப்பாக ஒருங்கிணைச்சிருக்கக்கூடிய தொழில்துறை அமைச்சர் தம்பி டிஆர் ராஜா அவர்களுக்கும் தொழில்துறை அதிகாரிகளுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுக்களை, வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். தமிழ்நாடு அனைத்து வகையான தொழில்களையும் தடம்பதிச்சு வரும். தமிழ்நாடு உற்பத்தி துறையில லீடரா மாறிட்டு வருது. ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிற மொத்த தானியங்கி வாகனங்கள்ல தமிழ்நாட்டோட ஷேர் மட்டும் எவ்வளவு தெரியுமா? 40 விழுக்காடு. அது மட்டுமா, 3/2 பங்கு இருசக்கர மின் வாகனங்கள் இங்கதான் உற்பத்தி செய்யப்படுது. 2024-25 ஆண்டுல $14.6 பில்லியன் மதிப்புடைய
மின்னணு பொருட்களை ஏற்றுமதி செஞ்சு அதிலேயும் நாம தான் முதலிடம். 45,000க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு. இந்தியாவிலேயே அதிகபட்சமா தமிழ்நாட்டில் மொத்த ஜிடிபியில் உற்பத்தி துறை 20 விழுக்காடு பங்கு வகிக்குது. உலகளாவிய பொருளாதாரத்தில் தமிழ்நாடு முன்னணி 50 இடங்கள்ல இருக்கு. இந்தியாவிலேயே 11.19 விழுக்காடு பொருளாதார வளர்ச்சியோட டபுள் டிஜிட்டை எட்டி பிடிச்சிருக்கக்கூடிய ஒன் அண்ட் ஒன்லி மாநிலம் தமிழ்நாடு தான். எதை பண்ணாலும் ஆல்ரவுண்டா பெஸ்டா பண்றதுனால தான் இது சாத்தியமாகி இருக்கு. இதுல மிக முக்கியமான குறிப்பிட வேண்டியது பாதுகாப்பு தொழில்துறை. தமிழ்நாடு பாதுகாப்பு தொழில்துறை வழித்தடம் திட்டம் இந்த துறை சார்ந்த வளர்ச்சிக்கு ஒரு திருப்பு முனையா அமைஞ்சது. இந்த துறையில இந்தியாவின் உற்பத்தி மையமா தமிழ்நாடு மாறணும்னு நான் விரும்புகிறேன். பாதுகாப்பு தொழில்துறை வழித்தடம் எதிர்காலத்தில் முக்கிய பங்காற்ற போகுது. உயர்தர ஜெட் இன்ஜின் பாகங்கள்ல இருந்து ட்ரோன்கள் உற்பத்தி வர நடக்க இருக்கு. வளர்ந்து வர விண்வெளி தொழில்நுட்பம் சார்ந்த உற்பத்தி பிரிவுகள் இதில் இருக்கு. தமிழ்நாடு பாதுகாப்பு தொழில்துறை வழித்தட தொலைநோக்கு திட்டம் வெறும் எண்ணமா மட்டுமில்லாம பல முக்கிய திட்டங்கள் செயல்பாட்டுக்கு வந்தது மூலமா இந்தியாவின் பாதுகாப்பு துறையோட எதிர்காலத்தில் தமிழ்நாட்டோட இடத்தை உறுதிப்படுத்தி இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் பாதுகாப்பு தொழில்துறை வழித்தடத்தில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய நகரங்கள்ல பல திட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டிருக்கு. கோவை வரப்பட்டியில் 360 ஏக்கர்ல பாதுகாப்பு தொழில்துறை பூங்கா அமைக்கப்பட்டு வருது. விமானம் பழுது பார்த்தல், பராமரிப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள நேரடியா ஓடுதல அணுக வசதியோடு கூடிய வான்வெளி பூங்கா சூலூர்ல 200 ஏக்கர்ல அமைக்கப்பட்டு வருது. அதே போல திருச்சியில 90க்கும் மேற்பட்ட MSME நிறுவனங்கள் இயந்திரவியல் உற்பத்தி துறையில தங்கள் தொழில்களை பெருக்க ட்ரீட் அமைப்பு உதவுது. சென்னைக்கு அருகில் வல்லம் வடகாலில் வடிவமைப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் பரிசோதனை வான்வெளி நிறுவனங்களுக்காக அமைக்கப்பட்டு வரக்கூடிய ஏரோ ஹப் என்ற திட்டம் முடிவடையக்கூடிய நிலையில் இருக்கு. இப்படி இது போன்ற எல்லா திட்டங்களும் முதலீடுகளை ஈர்த்தல், புதிய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துதல், இந்த துறையில் இந்தியாவின் தற்சார்பை உறுதி செய்தல் ஆகியவற்றை தமிழ்நாட்டோட தனித்துவத்தை உறுதி செய்யுது. ஓசூர்ல நடைபெற்ற தமிழ்நாடு ரைசிங் முதலீட்டாளர் மாநாட்டில் வானூர்தி மற்றும் பாதுகாப்பு துறையில் ஈர்க்கப்பட்ட முக்கியமான முதலீடுகள் உலக அளவில் உற்பத்தி துறையில் ஓசூர் நகரத்தின் பங்கை உறுதி செய்யுது. இந்த முதலீடுகள் தமிழ்நாட்டின் தொழில்துறை சூழல், திறமையான மனிதவளம் மற்றும் சிறப்பான உற்பத்தி சங்கிலிக்கு சான்றா இருக்கு. தமிழ்நாடு பாதுகாப்பு தொழில்துறை வழித்தட திட்டத்தை செயல்படுத்துறதுல அதை தொடங்கினதிலிருந்து இதுவரை 23,000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டிருக்கு. இதுல 5,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்கள் ஏற்கனவே செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கு. 2032க்குள்ள 75,000 கோடி ரூபாய் முதலீட்டை ஈர்க்க நாங்கள் இலக்கு நிர்ணயிச்சிருக்கிறோம். இந்த வழித்தடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நகரமும் தனித்துவமான மையங்களாக விளங்குது. சென்னை என்பது ஆராய்ச்சி மற்றும் கடற்படை அமைப்புகளுக்கான மையமாகவும், கோயம்புத்தூர் நுண்பொறியியல் திறனுக்கான மையமாகவும், ஓசூர் வான்வெளி மற்றும் மின்னணு தொழில்நுட்ப மையமாகவும், சேலம் உயர் தொழில்நுட்ப பொருட்கள் மையமாகவும், திருச்சி கனரக இயந்திர உற்பத்தி மையமாகவும் இருக்கு. இவையெல்லாம் ஒன்னா சேர்த்தா
தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு பகுதியும் முதலீட்டுக்கு உகந்த இடமாக விளங்குறது காட்டுது. தூத்துக்குடியில் இருக்கக்கூடிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை செஞ்சு விண்வெளித்துறையில் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான தெளிவான திட்டப்பாதையை நாங்கள் வகுத்திருக்கோம். இந்திய விண்வெளித்துறை வளர்ச்சிக்கு தமிழ்நாடு உறுதுணையாக இருக்கும். சென்னை காட்டுப்பள்ளி கப்பல் கட்டும் தளம், சூலூர் மற்றும் வள்ளல் வடகால் வான்வெளி பூங்காக்கள், தூத்துக்குடியில் அமையவுள்ள விண்வெளி பூங்கா மற்றும் பெரும் கப்பல் கட்டும் தளம் ஆகிய அனைத்தும் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துறது மட்டுமில்லாமல் நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு துறைக்கும் உறுதுணையாக இருக்கு. இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்று இருக்கிறவங்க கிட்ட நான் சொல்ல விரும்புவது, தமிழ்நாட்டில் உங்களை கவரும் தொழில் சூழல் இருக்கு. திறமையான இளைஞர்கள் ஏராளமாக இருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் பெரிய தொழில் நிறுவனங்களோட பங்களிப்பு மட்டுமல்ல, MSME நிறுவனங்களோட பங்கும் பெரிய அளவில் இருக்கு. அதில் 700க்கும் மேற்பட்டவை வான்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு துறையில் செயல்படுது. பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செய்ய காத்திருக்க வேண்டிய இல்லை. தமிழ்நாடு இப்பவே ரெடியாக இருக்கு. பாதுகாப்பு அமைச்சகம், DRDO மற்றும் நம்ம பாதுகாப்பு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தங்களுடைய தொழில்நுட்பம், திறன் மற்றும் ஒத்துழைப்பை வழங்கி இந்த பயணத்தில் எங்களோட இணைந்து செயல்படுறாங்க. புதிய கூட்டுத்திட்டங்கள், உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மற்றும் வான்வெளி, கடல், விண்வெளி துறைகளில் புதிய தொழில் முயற்சிகளுக்கான தொடக்க மேடைதான் இந்த மாநாடு. இன்று இந்த நிகழ்வில் எங்களோட இணைந்திருக்கக்கூடிய 19க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் கூட சேர்ந்து தொழில் வளர்ச்சிக்காக செயல்படுவோம் என்று நான் உறுதியளிக்கிறேன். செயல் வேகத்தோட, உறுதியோட உங்கள் இலக்குகளை நிறைவேற்ற தமிழ்நாடு முழு ஆதரவு அளிக்கும். வடிவமைப்பு, மேம்பாடு, உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி ஆகியவற்றுக்கான முன்னணி தளமாக தமிழ்நாடு திகழணும். அதுக்கு உங்கள் எல்லோருடைய ஆதரவும் தேவை. வானூர்தி, விண்வெளி, கப்பல் உற்பத்தி மற்றும் பாதுகாப்பு துறைகளில் புதுமைகள் நிறைந்த ஏற்றுமதிக்கு உகந்த தன்னிறைவு பெற்ற இந்தியாவை உருவாக்க பாதுகாப்பு துறையில் பணியாற்றக்கூடிய நண்பர்களுக்கும், அறிவியலாளர்களுக்கும், தொழில் முனைவோர்களுக்கும், முதலீட்டாளர்களுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு எப்பொழுதும் துணை நிற்கும். இது ஒரு புதிய காலத்து தொடக்கமாக அமையட்டும். இந்தியாவின் பாதுகாப்பை மட்டுமல்ல, உலக அமைதி, வளம் மற்றும் முன்னேற்றத்தை இயக்கும் ஆற்றலாக தமிழ்நாடு திகழட்டும். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் புதுமைக்கும் வழிகாட்டும் தலைவர், திராவிட மாடல் அரசின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள். As we draw our inaugural proceedings to a close, we now invite Mr. Arun Roy, IAS, Industry Secretary, Government of Tamil Nadu, to deliver the vote of thanks. Welcome, sir. Good morning, ladies and gentlemen. It's my proud privilege to extend a heartfelt vote of thanks to on this momentous occasion, the inaugural session of AeroDefCon 2025 in the vibrant city of Chennai. First and foremost, allow me to express our deepest gratitude to our esteemed chief guest, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, for gracing this event with his visionary presence and insightful inaugural address. Sir, your words have not only inspired us, but also set a transformative tone for the discussions ahead. I thank the Honorable Minister for MSME for his august presence. The Honorable Minister for Industries conceived this event and led from the front, and I sincerely thank him for his leadership and guidance. I thank the Honorable Member of Parliament and the Honorable Member of Legislative Assembly and the People's Representatives for gracing the occasion. I thank all the luminaries on the dais, including the Director General of Coast Guard, Mr. Paramesh Shivamani, Ati Vishish Seva Medal, President's Tatrakshak Medal, Dr. B.K. Das, Distinguished Scientist and DG ECS DRDO, Rear Admiral Satish Senai, Nausena Medal, Flag Officer Commanding Tamil Nadu and Puducherry, Mr. M.C. Balasubramaniam, CMD GIL India, Air Commodore Tapan Sharma, Air Officer Commanding Tampuram, Air Force Station Tampuram, Dr. Christopher, former Chairman DRDO, Mrs. Stefan Castet, CEO BCA Aerospace, and my colleagues,
including Additional Chief Secretary, MSME Department, MD Guidance, and MD TITCO. I especially thank the officers of the Indian Armed Forces and the Defense PSUs for your participation, expertise, and unwavering support. Your participation elevates this platform and underscores the shared commitment to propelling Tamil Nadu as a global hub for aerospace and defense technologies. I also thank the Consul Generals and the members of the diplomatic community for helping making this event truly international. To the delegates from across the nation and beyond, academics, innovators, entrepreneurs, and policymakers, thank you for traveling from far and wide to contribute your ideas and forge partnerships that will shape our future. Your presence here today is a testament to the collective spirit driving progress in this vital domain. I owe a special word of gratitude to the dedicated team behind AeroDefCon 2025, including the team in TITCO, our partners including BCA Aerospace, IDAT, and the volunteers for your meticulous planning, seamless execution, and passion. As we conclude this inaugural session, let us carry forward this energy into the days ahead. On behalf of the Government of Tamil Nadu and the entire AeroDefCon family, I thank you once again. Thank you, sir. This inauguration marks the start of an exciting chapter, ladies and gentlemen. And now to conclude our inaugural ceremony, may we please request all our guests to rise for the national anthem. அனைவரையும் தேசிய கீதத்திற்கு எழுந்து நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत वाक्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. May we kindly request all of our guests to kindly remain seated as our dignitaries on stage take leave. Ladies and gentlemen, we take the opportunity to request all of our guests, our special invitees, our student community to kindly remain seated while our dignitaries on stage take leave. With our inaugural session, we make a wonderful headway into AeroDefCon 25. Our first session focuses on a very interesting topic. We'll begin very shortly. While we prepare for an enriching day of conversations and ideas ahead, if we may please request all of our guests to kindly remain seated as our esteemed dignitaries take leave. Thank you.